Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Echo. Echo. Not that kind of echo. I know. Yeah. This is part 3, so if you haven't seen part 1 or part 2... go and find the playlist link in the description below. Click on that. That'll play part 1 and part 2, and then you can come back here to part 3. That's right. And if you haven't yet, take a moment of your day to subscribe to the channel, share the video, and upvote it by slapping the like button. I love this shot. Is like, it's just that whole little downtown vibe. None of your business, do. നാട്ടിലേക്കൊരു കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അതിന് ഈ ബോർഡർ കടന്ന് കർണാടകത്തിൽ വന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സ്റ്റേറ്റ് മെയിലിന്റെ കൂടെ കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വേണ്ടേ സാധനം തിരിച്ച് കേരളത്തിലെത്താൻ. ഇവിടെ അടുത്തൊരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തപ്പോ കൂട്ടത്തിലങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. ലെറ്ററും താൻ വരുന്ന വഴി പെട്ടെന്ന് ജീപ്പിലിരുന്ന് എഴുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ? 12:30. എന്താ സംഭവം? Uh-oh. Is he busted? Oh man, this is terrible that they're intercepting her mail. നിപ്പ് നീളുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസം ഇടവിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ലാസ്റ്റ് പോയ പോക്കൽ എഴുതി ഏൽപ്പിച്ചാണ് അത്രേ. കുറെ മുമ്പേ തൊട്ടുള്ളതുണ്ട്. കുര്യച്ചന്റെ പണ്ട് പോലെയുള്ള രീതിയാ. ചേട്ടനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ പലർക്കും വായിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. മഹാഭാവി നീയൊക്കെ കാരണം ആള് ചത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പിക്കാൻ വയ്യല്ലോടൂ. Hey, he's following out their last few his dying wish. He's mailing all of them as if he was. Yeah. I see. Interesting. ഇനിയെങ്കിലും പറ പൊട്ടി, എവിടെ ഉണ്ടായത്? എനിക്കറിയില്ല. Oh, that was a quick close on that door. Knew it was coming. Oh my God. Insult in the wounds. Ayo. Dude, if he says he doesn't know, maybe he doesn't know. You already know he's yeah, been... but he's doing a lot of deeds for him, so... അപ്പടി കുളിച്ചല്ലോ അപ്പൂട്ടി. ഒന്ന് വരട്ടെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ പയ്യനയാളെ കൊത്തുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് പോയതായിരിക്കും. ഒരു കണക്കിന് ബോഡി ഗാർഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തം കൂടെ ഉള്ളതും കുര്യച്ചന് നല്ലതല്ലേ? കേസനെ ഇപ്പോ എന്റെ പെടലിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കും. DYSP അരിച്ചൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല. അവർക്കാർക്കും സ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാത്ത ഇടപാടാ. തിരുവല്ലക്ക് പോകാനാണോ? അല്ലല്ല, അവിടെയൊക്കെ നാറികളോ നടത്തിയില്ല. പോലീസോ അതോ മറ്റേ പാർട്ടികളോ? എല്ലാം നാറികളല്ലേ. എനക്കാ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം. ഇല്ല, കുര്യച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ, അറിയണ്ട. വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല, പറയിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതിനെ. ഒരു മയലാണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ പെരുമാറുക. അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞു പോകും. Oh, so he really didn't know. വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് രാത്രി തന്നെ വിട്ടു. തോവാൽപ്പട്ടി വരെ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഏതാ കുര്യച്ചൻ പറഞ്ഞ പയ്യൻ? അറിയില്ല. മണികണ്ഠൻ എന്നാണോ പേര്? കുര്യച്ചൻ എങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പയ്യൻ പയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത കൈയാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം. Is that Pius? Maybe. And then he maybe double-crossed him, which is why he's after for revenge? Could it be his son from another... Yeah, he did say he had a lot of marriages, right? Yeah. ഇവര് വിടുന്നില്ല ചേട്ടത്തി. She should be able to control these ones, yeah. Yeah. Just know that she can call them just as quickly as she dismissed them. Oh, that doesn't look safe. സ്ലിപ്പായി പോയി. സോറി ഏട്ടായി. Make sure you test that water with the ants.
കുര്യച്ചന്റെ മിസ്സിംഗ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന പുതിയ സാറാ. അവനെന്തേ പിയൂസ്? നാട്ടിൽ പോയി. നാട്ടിൽ പോയി. അമ്മയ്ക്ക് ഈ മോഹൻ പോത്തിനെ പരിചയമുണ്ടോ? ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ? 5-6 കൊല്ലമായി. അതിനുശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഇവിടെ ഈ കാട്ടൂന്നിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാ അയാൾ കൊക്കയിൽ വീണ് മരിച്ചത് 8 മാസം മുമ്പ്. അറിയാം. കാര്യം പോലീസുകാര് ആ സമയത്ത് കുറേ ചോദിച്ചതാ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. Yeah. Maybe it was her dogs that drop kicked him. ഈ നായക്കളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും മെനക്കെട്ട് വന്ന് താമസിക്കുമോ? ആ, അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ രീതിയല്ലേ. നേരാ. കുര്യച്ചൻ തന്നെ എന്തെല്ലാം സർക്കസ് കാണിച്ചേക്കുന്നു. പോത്തനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ കേട്ടത്. ഗ്രാജുവലി അവര് തമ്മിൽ എത്ര രസത്തിലല്ലാണ്ടായി. എന്തു പറ്റിയതാന്ന്? എന്തോ ഒരു പോലീസ് കേസാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം. ഞാൻ കേട്ടത് കുര്യച്ചൻ പോത്തനെ പിടുത്തി ചെയ്ത കേസാണെന്ന്. ആയിരിക്കാം. She says matter of factly. Maybe. Sure. If it served purpose. He's a man of purpose. That's right. കുര്യച്ചൻ അമ്മച്ചിയോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സാധാരണ പോലൊക്കെ തന്നെ. പഴക്കൊന്നുമില്ല. ഇല്ല. That seems suspicious. Healthy relationships should have quarrels. ഞാൻ കുര്യച്ചനെ കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിലേക്കല്ലേ ഈ വരുന്നത്. സാറിന് മുമ്പ് വന്ന പോലീസുകാര് ഇതും പണ്ട് കുറേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അങ്ങനെ കൊന്നിട്ടില്ല. That's not what I asked, but thanks. I think maybe she did kill him. That's what I'm thinking he's dead the whole time and she's just keeping this ruse and she hired the driver to mail things around. തിരികല്ലേ ഒരു ഉപ്പയുള്ളൂ. ഓൻ്റെ പൊന്നു നാറി ഒരു ഉപ്പയും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാണ്ട് നീ എത്ര ലക്ഷമാണ് ലാഭിച്ചേ? He brought his own. Smart man. ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയാലും കാണും. വന്നാലും നീ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് പറയും പോലെ എന്നടാ പിയൂസേ, പട്ടികൾക്ക് നിന്നോട് മാത്രം ഒരു പരിഗണന. എന്ത് പരിപാടി? ഞാൻ അവിടെ ചേട്ടത്തിലൂടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പരിചയമല്ലേ? Because he has his blood. Yeah, that's what I'm beginning to think. അതാ പറഞ്ഞ നിലം തൊടിയിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ വന്നപ്പോ ചേട്ടത്തി വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. ആര് കേക്കാൻ? പരിസരത്തൊരു കുഞ്ഞു വേണ്ടേ? Then they ate his chapel. 2 ദിവസം മരത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ വേറെന്ത് ചെയ്യാൻ? അത് അതിന്റെ മക്കള് പോണ്ടേ? മാറി മാറി ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ചോട്ടിയിരിക്കും. It looked like he had the same red bag that his dad pulled the gun out in the boat. I'm assuming his dad. 5-6 കൊല്ലം മുമ്പ് മോഹൻ പോത്തും വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. കുര്യച്ചനപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. എവിടെ പോയിരുന്നു? നിങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിയോളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ എല്ലായിടത്തോട്ടും പോവാറ്? പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നേരായിരിക്കണം എന്നുണ്ടോ? Jeez. Don't have much faith in these guys. Yeah. സകല തിണ്ണത്തരത്തിന് കൂട്ട് നിന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എനിക്കിട്ട് തന്നെ പണിതല്ലേ. ഇവിടെ ഇല്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അകത്ത് പോകില്ല. ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പെരുമ്പാവൂരും തൃശ്ശൂരും റൗണ്ട് തപ്പിയിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നേ. അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾമാരത് പറഞ്ഞേ. അത്രക്കുള്ള കൂരെ കെട്ടിയോണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ. അധിക നാൾ എനിക്കിങ്ങനെ പോലീസിന് ഒളിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയണം. എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളോട് മാത്രം ഒരു പൊടിക്ക് അധികം കാര്യമായിരുന്നു അച്ചായന്. കുറച്ച് മെനക്കെട്ടുകൊണ്ടാന്ന് ഒരു പൊടിയല്ലേ മലേഷ്യ. വേറെ ആര് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കില്ലെന്ന വിശ്വാസം കാണും. അതറിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. Right, exactly. And she knows that he left on the boat that one day. Yeah. She's like, dude, he's the one that stayed. Yeah. The hospitality committee. Yeah, they're like, okay, all right, you're overstaying, you're welcome. Get out of here. Yeah. ചിലതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആട്ടോ. പട്ടികൾ അളക്കുന്ന അളവില് മനുഷ്യനെ അളക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ പഴയ കെട്ടിയോൻ പറഞ്ഞതാ. യോസിയാനെ ഓർക്കാറുണ്ടോ? യോസിയ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റാ. അയാളുടെ നായ്ക്കൾക്ക് കണ്ണിൽ നോക്കി അളക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതാ പണ്ട് കുര്യച്ചൻ അവറ്റകളെ കടവിലോട്ട് അടുപ്പിക്കാഞ്ഞത്. Oh, interesting. മനുഷ്യരെ കൊന്നാലും വേണ്ടിയില്ല, നായ്ക്കളെ തുടരുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് കുര്യച്ചൻ. ഒരുത്തരം പെടുത്തണം തീരുമാനിച്ചാ സിമ്പിള് ഏതെങ്കിലും കേസ് കുരിക്ക് അകത്താക്കാൻ കുര്യച്ചൻ അറിയാം. എന്റെ അവസ്ഥ കാണുന്നു. യോസിയാനെ അങ്ങനെ അകത്താക്കിയത് അന്ന്. നിന്നെ കിട്ടിയേ തീരൂന്ന് പൂതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ
എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ. Is that true? Like, is this true? പിന്നെ വേൾഡ് വാറിന്റെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കിട്ടിയാ പങ്കിടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചാ ഇറങ്ങിയത്. Oh, that's disgusting. കിട്ടിയപ്പോ അയാളുടെ തനി കൊണങ്ങ് കാണിച്ചു. As usual. അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. Manipulation story to try and get her break with something. റിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് യോസിയ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് കപ്പൽ കയറുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോ നിന്നെ അവിടെയൊക്കെ തെരയുന്നുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ചത്ത് മണ്ണായിട്ടുണ്ടാവും. Okay, she probably sent her dog to go kill this guy. At least she had good reason. നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇതാ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കുരിയച്ചന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവപര്യന്തം. From one prison to another. Was he really that guy? Yeah, I would. I mean, she doesn't really know what happened out there because she was like down with the bite. Yeah. You know? So was that just the story that he told her? കുറച്ച് വെള്ളം തന്നടാ. അടുത്തവിടെ ചാലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒഴുക്കേക്കണല്ലേ? Yeah. സോമ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വാ. 5 മിനിറ്റ് ശ്വാസം ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. നോക്കിട്ട് വരാം. ഇത് കുടിച്ചോ. Oh, he didn't even take a sip of his water. This guy, because like he's used to this. But he's Like he I does think this trek regularly. Not this trek, but that through the up mountains. yeah. I think he's gonna find the cave and the stream. പിന്നെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാ കുരിയച്ചൻ വന്നത്? ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. അന്ന് കുരിയച്ചനെ രാത്രി ഇവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പി പറഞ്ഞു. അമ്മയോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റോ ചെയ്തോ കുരിയച്ചൻ? ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെന്നോ എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെന്നോ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. തുണി സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് രാത്രി തന്നെ പോയി. പോയത് എങ്ങോട്ടാന്ന് അപ്പൂട്ടിക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് പണ്ടത്തെ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ കുത്തുകേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുരിയച്ചന്. ആ ടൈമിൽ ഏതോ ഗുഹ പോലൊരു സെറ്റപ്പിൽ പോയി ഒളിവിൽ തങ്ങി കയറി അപ്പൂട്ടി. അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒരാളെ വീതിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ്. So why did he kill like കേട്ടിട്ടുള്ളതാണോ അതൊക്കെ? ഇതന്നെ ആ കാലത്ത് എന്നോടും പറഞ്ഞത്. like admitted to her that he's a killer? ഒറ്റയ്ക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ? യൂറോപ്യൻ ഐറ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത തട്ടിലുണ്ട്. കുറച്ചു ദിവസം He just walks in with blood all over him and he's totally normal? എനിക്ക് കുറച്ചു ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം. പോലീസോ മറ്റാരെങ്കിലും വന്നാ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. മോഹൻ ബോത്തൻ വന്നിരുന്നു. അറിഞ്ഞു. 5-6 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇനി ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. Because his framing job? കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് പൊക്കി. ഞാൻ തന്നെ അകത്താക്കിയ. ജോസിയാനെ പണ്ട് ജയിലിലാക്കിയ പോലെ. Oh, I love this right. So you can see his reaction and her at the same time. Oh, is he gonna come clean? Do you think she sicks the dogs on him? That's what I think so. I think she's the one. കൊല്ലം ഇത്രയായി. ഇപ്പോഴീ വിഷയം സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. You mean you don't want to? പര്യന്തം ഞാനിവിടെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. പോത്തൻ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യാവില്ലെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ, ആ ഒരു ചെറിയ കള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. A little lie? Yeah, she said, and you call that a little? What Dude, are you that is talking about? That is messed up. You played with her life. ചെയ്തതാണ്. Love or lust? Punk, he didn't even know her. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് കഴിയട്ടെ, ഞാൻ വരാം, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ജീപ്പ് പണിക്ക് വെച്ചിട്ട് നീ ഒരാഴ്ച മാറി നിന്നോ. Oh yeah, she's zoning out. ഇളയ മോൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോയതറിഞ്ഞു. ചേട്ടത്തി മോനുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യണം. കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനോ ടൗണിൽ വീടെടുത്ത് തരാനൊക്കെ അവൻ റെഡിയാ. എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള താമസമൊന്നും മാറണം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ. അതാ ഇപ്പൊ ഇത് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പിയൂസ് അവരെ നാടും വീടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫേക്കാ. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായിട്ടാണ്. മോഹൻ ബോത്തനെ പോലെ വീട് മരിച്ചവരുണ്ട്, പുഴയിൽ മുങ്ങിയവരുണ്ട്, വെയിൻ കട്ട് ചെയ്തവരുണ്ട്, ആക്സിഡൻസ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്കുണ്ടായി ബ്രേക്ക് പോയ ഒരു അനുഭവം. Was it him doing all of this? 6 വർഷം മുമ്പ് കുര്യച്ചന് ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്ന കേസിലും കുത്തിയത് കുര്യച്ചനായിരുന്നില്ല. കുര്യച്ചന്റെ കൂടെ വന്ന മറ്റൊരു പയ്യൻ.
like his apprentice. So he did this stabbing, maybe? Yeah, and he set these guys up. Are they dead? Yeah. Oh, they're dead. It was his water that he gave them. Oh, he poisoned them. Because they were getting too close. So he's there for his protection. Oh. Maybe they're still alive, so it was like kind of sleeping pills. Oh, they trapped him. മണിയേട്ടാ കളി കഴിഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് പോയാലോ? Oh, they played him. I didn't think they were going to be that smart. നീയാണ് കുരിയച്ചൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡ് എന്ന സംശയം തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറച്ചായി. കുരിയച്ചൻ എവിടാണെന്ന് നിനക്കറിയോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തപ്പോഴല്ലേ ശിഷ്യനെ ആശാൻ ആത്മാർത്ഥമായി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് മനസ്സിലായി. സകലവന്മാരും കുരിയച്ചനായിട്ട് പണിയാൻ നടക്കുമ്പോ നീ ഒരുത്തനെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ആശാനെ രക്ഷിക്കാൻ. So he doesn't even know where he's at. There's no way he's gonna keep up with him in that shape. Oh, he brought a gun. Oh, dude, this kid's got skills. That was awesome. I think he's gonna end up shooting his friend because they're running around and yeah. Waste the bullets. There you go. Wow. And he's fighting kind of like that animalistic sort of thing too. Yeah, like see the bite, like he's like, he trained him like a dog. Yeah. Oh my gosh, this is really intense. Yeah, it is. I didn't expect this. Yeah. And again, I'm giving it to the younger guy because he's younger and he's a little more stamina. He But seems like he's been trained well too. yeah. It was like a thrill of the hunt for this Yeah. kid. He's Whoa. kind of a little, that's scary. ഞങ്ങളുടെ കൈ പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പിയൂസ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പെരുമാറിയാൽ മതി. ഡ്രാമ പൊളിച്ചെന്ന് അവൻ അറിയണ്ട. സംശയിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാ അവൻ അലർട്ടാവും. Whoa. Oh, that, he had quick reflexes. Yeah. Man, that was like, I was like holding my breath for like Yeah. the last like 40 seconds. Don't give him a breather. This guy's a stone killer. ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പിനെ ഹോപ്പുണ്ടോ നോക്കുക. Oh. He got bit by a snake. Yeah. Oh. അയാളെ കട്ടറ ആളലിയുടെ അപ്പാപ്പനായിട്ട് വരും. ദേഹം നല്ല ചൂടിലിരിക്കണോട്ടെ ശൂതൊക്കെ കയറും. ഞാൻ തന്നെ വിട്ടേക്കാം. ഓ സഹായിക്കടാ. ആരായിട്ടേക്കാത്? Yeah, this guy is tricky. എനിക്ക് 6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കാണുന്നത്. അന്നേ നാളെ കൊണ്ട് തൊഴാൻ കൊണ്ടുപോയാ.
ചാലൊക്കെ അടുത്തുള്ള ലോഡ്ജില്ല മുറിയെടുത്തത്. ഫ്രൂട്ട് സർബത്ത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നുള്ളിപ്പറക്കി ഒരു 10 പൈസയായി തന്നിട്ട് രണ്ടാളും കൂടെ മുറി കയറി കഥ അടച്ച്. എഞ്ചിന്റെ അവിടേക്ക് ഒരു തോട്ട വെച്ചിട്ടായിരുന്നു രണ്ടിന്റെ കുട്ടുക്കത്ത് കെട്ടിപ്പിടുത്തം. Oh my. അന്ന് കലായതാടെ ഉള്ളും പുറവും. അതേ പിന്നെ ഒരു കാലണ സെന്റിമെന്റ്സും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒന്നിനോടും ഒരുത്തനോടും. പ്ലീസ്. Wow. So why did So- his parents blow up? Was that his? Oh yeah. So I'm like, yeah. I'm confused even further now. I'm like, ugh, could be so many things. I told you that red bag. Yeah, it is his red bag. And So the same I one. think it's his dad. And he just told a lie? No, I think he told the truth. I think maybe that was his dad. They blew up. He committed suicide with some other woman or something. നമ്മൾ ബ്ലാത്തിച്ചേർത്തിയെ കാണാൻ പോയത് അല്പം വൈകിപ്പോയോ പാപ്പച്ച? എന്തേ? അക്കരെ മലകൾ താൻ കണ്ടില്ലേ? കുര്യച്ചൻ ഒളിവിൽ പോയ കാര്യം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ബിസാർ ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് എ കേവ്. പണ്ട് ജിം കോർബറ്റ് പോയി പാറമടയിൽ തങ്ങിയ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുവ കിട്ടി വെക്കാൻ. This car is not meant for off-roading. No. നോക്കി, കേരളത്തിൽ നിന്നായാലും കർണാടകയിൽ നിന്നായാലും ഒരാൾക്കും അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയയാണിത്. എന്നിട്ട് കുറെ നായ്ക്കളെയും കാവ് നിർത്തി കുര്യച്ചൻ അവിടെ ഒരു പാറയിടിക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഇത്രയും കൊല്ലം. One of the dog. Remember, that was how the dog would take food Yeah. to somebody. ആ ഏതായാലും നാട്ടിൽ പോയി 1-2 ആഴ്ച നിന്നിട്ട് വരായിരുന്നില്ലേ? ചേട്ടത്തി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ടോ? ഇതന്നെ ബൈനാക്കുലറൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രസമല്ലേ കാണാൻ? ആ Wow. ടീച്ചൻ കാണാത്ത ഇനമില്ല നായ്ക്കളില്. എന്നാലും എല്ലാം തികഞ്ഞു ഒന്നിനെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പരാതിയാ. Except for maybe. കിട്ടിയില്ലേലും ലക്ഷണമുള്ള ഒന്നിനെ ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാന്ന് പറയൂ എപ്പോഴും. എന്നിട്ട് ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയോ? പറ്റിയില്ലെന്നാ കരുതിയിരുന്നേ. But he did, and you. നീ ആരാന്നറിയും വരെ. Yeah. കുര്യച്ചൻ ഇത്രയും വില കുടിച്ചിട്ടില്ല. കൂറുള്ള വട്ടുകളും ഉണ്ട്. എത്ര നാളിങ്ങനെ തങ്ങാന്നാ കരുതുന്നേ? ഒന്നായിരം നടക്കുന്നവരെ. നമ്മൾ ചേട്ടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയത് പീയൂസിനെ തപ്പിയാണ്. എന്തിന്? കുര്യച്ചനിലേക്കുള്ള ഒരു ലീഡ് കിട്ടാൻ. ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസേഴ്സ് ആ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എന്നെ എന്തേലും ചെയ്യാന്നുണ്ടോ ഉള്ളില്? കാരണം ഉണ്ടാവുന്നവരെ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പീയൂസ് ഇവിടെ ആദ്യം ജോലിക്ക് വന്ന സമയത്ത് നായക്കൾ ഓടിച്ചിട്ട് മരത്തിൽ കയറിയ കഥ പറഞ്ഞു ഓർമ്മ. മരത്തിൽ അവൻ തന്നെ കയറിയത് അല്ലേ? പക്ഷെ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പട്ടികൾക്ക് ചേട്ടത്തിയോടുള്ള അനുസരണ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടതാണ്. സാറിന്റെ ഊഹവും ദിവസമൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ സാറിന് ശരിക്കും കുര്യച്ചനെ അറിയത്തില്ല. ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച് പിടിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഗുഹയെ പൊളിച്ചിരിക്കാനൊന്നും കുര്യച്ചൻ നിൽക്കില്ല. കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഓക്കെ. It's totally dead. വിത്തങ്ങിയത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരിക്കാം താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക്. പക്ഷെ കാവൽ നിന്നും പറഞ്ഞ് കുര്യച്ചൻ വിശ്വസിച്ച് നിർത്തിയ നായ്ക്കള് ആക്ച്വലി അയാളുടെ കൺട്രോളിലല്ലെങ്കിലോ? Oh. ഈ പറയുന്ന ഗുഹയിൽ നിന്ന് അയാൾ തിരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങണോ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കുര്യച്ചനല്ലെങ്കിലോ? Oh. Yeah, it's her. Oh, so she imprisoned him, and she knows exactly where he is. Yeah. Oh, those dogs are Yeah. like, dude, we know. We know. We got know. an eye on you, Yeah. bro. You try Yeah. anything. Yeah.
Oh, you are dead the moment you pull that blade out. Oh. Protection and restriction. They both look the same. Same. Mm-hmm. Oh, wow. She got her little army there. Yeah, she learned. She's like, wait a second, this was like really strong. Whoa. That was a good twist. Yeah. At the end, I didn't think that. I thought it was gonna like be revealed that she killed him or something like that. Yeah, but because you at this point you really don't know if she did kill him, if he's still alive. he's still alive. He's He's still- just locked up He's just locked up in some way. in his own imprisonment in Yeah. the in the cave, which is like actually perfect for him, like a perfect punishment. Because as they were saying earlier in the story, is if he did find his way in jail, he'd have a bribe to get out of jail. Right. Right. And so it's like, but there's no bribe, like because these dogs are so loyal to her that there's literally no bribe that he can try to give them to get out. And even though the assistant that came in to take care of her is loyal to him, it's he's outnumbered. Yeah, he's definitely outnumbered. Wow, that was just that was a good ending. I was so curious. What I thought was going to happen when they were fighting in the forest, I thought they were going to stumble onto like a trail or the cave or something like Yeah, that. that's what I and then thought. he'd step out and then he'd have his dogs there or something. Yeah. It's still I'm still not sure that he is related to him, the kid, Hughes. yeah. Because she said, until I found out who you are, because you're more loyal than even his own children. Right. And so to me, it's like maybe he found him as an orphan because maybe his parents did die. Right. Or maybe because when he sees someone that he likes or that he wants, whether it's the puppies or whether it was her, he does something Oh, yeah. It does to steal them away. So Again, he it's stole that- the that- dogs. He it's stole that, her. I gotta have that. It's that possessive Yeah. control. So maybe he killed his parents because he's like, I need to take this kid because that's the perfect, that would be the most loyal dog, maybe. So did he blow him up? Like, it just seems a little random that, like, the parents would be in there and then with a stick of dynamite got and then blown up. blowed up. Yeah, So that's kinda I don't scary. know. So Yeah. there was some like foul play going on there. So maybe, Well, he was totally not. He was not limited to foul play, and turning on his buddies. And so it wasn't 100% clear to me about. So it was the ranger. He ended up killing a ranger because he said with the boy. Yeah, so by that time he was already like grooming this kid to be a loyal dog for him, and so he actually used Pius to stab The them, ranger? Like, yeah, I guess. Yeah, That's what I'm thinking. And it went But- too far or something, and it ended up killing the ranger. Yeah. It was kind of I'm totally confused. I guess that was like more like a red herring or something to like get us to Well, focus on, but when that- really it was just to show how loyal he is. Right. Is that he would kill for him. Right. And so maybe that was the point of the story. Of course, then that's the whole thing that starts with he needed to disappear. Right. Until it blew over, and it Yeah. did blow over, and then he came back, and but then it was like, okay. So I don't think the dogs killed his friend, like push him off the cliff. I think that was a story that Pius was saying, because Pius actually did push him off the edge, because he was stationed there, and then anyone that felt like they were getting too close, He was He trying would- to he cut would into protect- the brake lines, and protect other his stuff. master. Yeah. Cut all those brake lines and Yeah. things like that. and then that was his way. But he was out there searching for his master the whole time and couldn't find him. Yeah. And so that's, so it was a very Yeah. interesting. Yeah. So now he assumed the persona of somebody else. Yeah, completely fake though. And then that's how they found out he was fake, because they went to where they said he was from, and they asked around. They're like, no one by that name. So he made up the name. He made up his like hometown, like where he was from, all that sort of stuff. So. Yeah. Yeah. Well, and which is, if he's an orphan, it's a whole lot easier to do. Oh yeah, because So, then he doesn't have any family and no one really looking for him. Exactly, So exactly. I don't Which know. is interesting, because she ended up being an orphan too. So there's parallels between the two of them.
because she said she has no one. And again, if he was really that grooming kind of person, he had killed all the adult dogs, so he got the puppies. He killed her, or he took him out of the picture in that case, her husband. Okay. Well, yeah, he took him out of the picture, All put right. him in And then prison. when it came to maybe his mom and dad, he took them out of the picture, and so the puppies were an orphan, she was an orphan, and he was an orphan. So he's an orphan maker? Well, he definitely likes to gather orphans and then use them, for his collection and then his whims. So yeah. Yeah, it is really interesting with the dogs though, and then showing like who's loyal to who, and because he wasn't loyal to anybody, with his friends backstabbing and someone who like invited him to the country and he got him imprisoned and stuff, Yeah. and that was kind of like his calling card, is getting his like contacts imprisoned and then taking what they had to offer. Yeah. So I don't know, I really enjoyed it. The writing was really good, the acting was like good. Her acting, like the older lady, she got a lot better like towards the end when it started getting emotion, because before that it was almost like she was like kind of stone, like very stoic, where she didn't really show much emotion. But as soon as we started hearing the story about like when she found out the reality of Josiah, and then when she found that, then she started I getting... think she knew about it a long time ago. Maybe she might have suspected, but the thing is that tear and how it affected her hearing maybe that. it was I having, think it was having like it a brought hard back truth. up, and she had now proof of what she thought. Maybe. Yeah, So- but it seemed like it hit her really hard, because like she's usually very stoic about her feelings and that sort of stuff. yeah. But then when she heard that, like she broke down in a way, like like her eyes got wet and water, and she started crying, and you could tell how much it affected her. And even then, when she had the bottle out, and then he came home, like she wanted to confirm it. And so when she said that, and then how he reacted, he was That like, was some great staging with the mirror. And it everything. was. Yeah. And that is why then she imprisoned him with the dogs, like right after that. So anyway, I thought it was great. The direction was really good. The cinematography was just stunning. Yeah. And that is the things that, the connections between this and Kishkinda Kandam is the scenery and the natural beauty and how they were able to capture that. It's this wildness in a way, because it is in all of this scenery, and you constantly have these reminders of just how wild and dangerous it is. I mean, the snake biting him, that was purposely put there, and I'm like going, wow, that is, the wildness of the world can get you. And so yeah, it's just, and we saw that in the last one, that there were elements of that wildness, and what can happen in the wild. Sure. Even though we consider ourselves civilized and have these certain norms, you get us out in the forest and so forth, and things can break down a bit and things become wild. Yeah, well, I like how my opinion of like all the characters were changing throughout the whole story. I mean, from start to finish, I think I liked and hated every single character in this movie, except maybe the older lady. I think I always liked her. I was fine with the dogs. Yeah, and the dogs kind of like frustrated me in a little bit, because it's like, okay, come on, man, like he's trying to do a good thing. Right. But then the dogs actually knew for real. They knew for real. So even with the dogs, my feelings for them sort of changed like throughout the movie. So that is like pretty impressive writing, that you can get me to cheer for and hate pretty much every character in the movie, and it's kind of like a roller coaster in a way. Like I was like, okay, who am I like actually like? All right, wanting my to win scorecard here? has so many marks on it. Sure. This is who I thought. Now it's no longer them. This is who I like. Nope, no longer like them. Okay, now I like this person who was really bad before. And the theme throughout the movie was really good about like, protection can also be, imprisonment, Right. like it's like what you think is protecting you can be like holding you back. Yeah, and also I think a little bit of it is this whole blind loyalty sort of thing, extreme loyalty that at a certain point maybe is to the detriment
of the person doing the loyalty or giving At the least loyalty. in the kids. Yeah, well, form. but even in the dogs aspect, I think that they were extremely loyal to the point of where they ended up being killed in the first case. Yeah, so- but even then they were doing their job. It wasn't like, you know, like that's their duty, you know. And even with her, maybe they were just giving her a warning because they could have killed her easily, but instead they just nipped her leg. Now, yeah, that would have killed her, but they'd even drop kicked her to like push her back into the house and be like, "Get back in! This guy's like evil. We could tell, you know." And so maybe they Those just are took some it. pretty. Kudos to the stunt dogs, man. Yeah, but it wasn't like maybe they didn't mean to infect her wound, but they just kind of like nipped. Maybe it was meant to just be a nip, like, "Hey, get back in the house. This guy's crazy," you know. And she did bring out the stick, so you know they're like, "Okay, we're gonna have to use a little bit of force." But you know, dogs, the dogs were just doing their what they thing, thought was best. Yeah. So anyway, I think if I had to compare the two, this and Kishkin the Condom is I like the first one we watched better. You know, a little bit better. I liked them both a lot because the twist in this one was good. But I think building up to the twist, it wasn't as captivating as Kishkin the Condom because you know, in the other one I was just so like on the edge of my seat the whole time, like, oh, it's this, you know. And even in this one I was a little bit, but it wasn't as captivating. But I still loved both, and so this one I'm going to give a 9. I'm going to rate it a 9. Yeah, I agree with you. There was part of me that's like going, I'm interested in finding out the truth, but it's not like, I don't know, it lacked a little bit of the others, just intense desire to know it. Okay. Yeah, the other one I was just like, oh, it's this guy, like, totally, man, 100%. I don't care if we have to watch this till 1 in the morning. You know, I got to get to it. Okay, this one was backed off. The gas was not to the floor as much on this one. So I think I'm going to agree with you and give it a 9 as well. It was very well done. Just a little pulled back than the other. And you know, I know it hurt you a lot to see the doggies get hurt. So yeah, especially when it was like, you know, it's not their fault that they were trained that way. Like they were trained that way, and they don't know, you know, what's going on. They're just like, you know, and the animals are just so innocent and stuff, and I always hate seeing that. But nonetheless, it was a great movie, great recommendation. So thank you for commenting in the comments about that. You know, it was like great storytelling. And that is always something, right, with the Malayalam industry. Of all the Malayalam movies that we have seen, I mean, the writing is always top notch. Really, it is really deep and very meaningful themes in these stories. So really love that. Yeah, so thank you so much for watching along with us, and I hope you enjoyed it. And remember to leave a comment below and let us know what you would rate it. How did you find it? You know, who did you think, like, did you think he was already dead? Was he in prison? Like, what are your thoughts? I want to hear, you know, because we've been like rambling away. Down in Rio. Beach down in Rio. Yeah, he wishes. No, I don't think so. Anyway, if you haven't yet, please consider subscribing to the channel, sharing the video, and upvote it by slapping the like button.